И всем привет, с вами как всегда Душинс, и простите, что долго не было меня, ну то есть 2 дня, и не будет стар, простите, то что не было меня, ой, то есть именно будет старо, но скоро будет, то есть завтра, ну или сегодня, посмотрим как будет. Но сегодня будет одна такая игра, от которой, думаю, вы все будете в шоке и не ожидайте того, что... Ну, типа, это игры на канале у меня. Ну, так-то я в эту игру играю в основном на компьютере, но сейчас с телефона. Ну, это да. Ну, все сейчас просто в шоке такие. Смысл какой 27 живут. Ну, еще раз говорю, всегда я играю с компьютера в основном-то. Поэтому вот, давайте сначала вам покажу тех, о ком я мечтаю. У меня есть 4 моих любимчиков мальчиков. Ну, во-первых, кстати, в этом обновлении появилось... В этом обновлении появилось 2 новых персонажа. Аль-Хайтам и Яошечка. Я ее уже выбил и обожаю за нее играть, она такая имба. Тортик или тортуля. Дундук, я его так называю. Где мой еще один мальчик, где любит? Куда он пропал? Подождите. Вот он, Аятик мой. Ну и Кей, я его обожаю. Он сейчас со мной идет. Ну, потому что он почти ничего не писал. Но сейчас я пока что пытаюсь получить чувачка по имени Сяо. Покажу. Вот такого чебурейки. Поэтому вот. Ну, сейчас еще покажу вообще, какие персонажи у меня есть. Скинченные пак. Ой. Давайте у меня есть Ботик, Яочечка, Дионочка, Розалия C1. C1 это такие штуки, которые не созвездия. Вот это вот, когда ты выбиваешь повторного персонажа, то тогда у тебя появляется созвездие. Это такие мини-бусты, можно сказать. Лизотина у меня есть еще Кандаки C1 или C2. Ой. Да, C1. Ну и Душинс, основной персонаж. Нет, вот еще. Еще у меня есть такая девочка Сюнцин, я ее сегодня вывел. Есть Сара, Кудюсар, она тоже C1. И Барби. Я в основном-то играю за вот эти вот булечкой. Сейчас мы будем выполнять дальше миссии. Конечно, на ежедневке пока что не могу. Но повыполняем разные миссии, которые у меня сейчас есть. Потому что сейчас у меня тут есть по миссии. Вот эту вот я, к сожалению, не могу выполнить уже, потому что мне нужен 28 уровень. Поэтому будем пока что это выполнять. То, что у меня разблокировано. 28 цель. Выполняем все поблизости. Это находится миссия, которая мне нужна. А поблизости она находится в Гаване Льюэ. Давайте сюда телепортируемся. И еще раз повторяю, я в основном-то играю с компьютера. Просто канал у меня есть только на телефоне свой, поэтому вот. Так, погнали. Ну, из компьютера я намного удобнее играть, погнали. Ну, думаю, кстати, я буду выпускать геймшный парт, особенно как я буду ежедневку выполнять, буду выпускать ежедневные задания. One Wing Bookhouse. Guess this is where we go to buy books in Liyue. Should we ask here if they have a copy of the Liyue? Feel free to look around. There's no obligation to buy. We're looking for the Liyue volume of the Tibet Travel Guide. Do you have it in stock? Sorry, dear. We stopped stocking that a very long time ago. It just wasn't selling. But the Mondstadt volume was so interesting! The thing is, the author made it too personal, and the result wasn't really much of a guide. It barely sold any copies, and the few travelers that did buy it made complaints afterward. Well, that's a shame. The Mondstadt volume was a good read. The fact remains that I don't have it in stock. If you must read it, try your luck at Chang the Ninth's place. Who's Chang the Ninth? A book collector who lives in Chingsa village. He's a complete grouch.
But he will behave himself if the conversation is about books. За кого мы начали играть. Вот мы, короче, путешествуем и ищем его. Любитель старинных книг, который живет в деревне Цинзе. Он тут еще брюзгат, но о книгах поговорим. He was a regular customer here back when he lived in Liyue Harbor, and I still sent him the odd out-of-print book or two every now and then. Иногда отправляю ему Did somebody say out-of-print books? Любитель старинных книг — это кто? Это кто? Синсю! Ну, здравствуйте. Is there a chance that Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd is also in his collection? Шестой том о легенда о разбитой Альбарде. Apologies, my liege. Where are my manners? My name is Sing Cho, a humble literature enthusiast who happened to be passing by. Я скромный ценитель. Since you and I are both in search of lost books, what say we travel together to Mount Chinsa and pay a visit to Cheng the Ninth? Чёрным девятым мы вместе. My pleasure, fellow book lover. Удовольствием, любители книжек. Мы не любители книжек, просто нам эта книга зачем. Нам так далеко это надо. А стоп, это в Манштадт, что ли, нам надо переться? А, не в Манштадт надо переться. Манштадт вот здесь. Вот, а нам надо сюда переться. Так, тогда поблизости телепорт. Вот. Погнали, ребятки, погнали. Так. Надеюсь, кстати, вот эти вот диалоги, я их сами не буду. Вообще никуда так не молодец. Ты что, серьезно? Ты что, ты упал? Ты что, ты упал? Пацаны, все заново. Я не хочу подниматься. Так, оно где-то там, да? Да, оно где-то там. Видите, снится. Кто такая? Куда ты? Мать, куда ты уплываешь? Ну что ты опять застрял-то? В смысле? Ты что закрываешь? Да, вот, чем 9. Здравствуйте, чем 9. Так, что ты будешь нам... The heavens are smiting me. Что ты вздыхаешь? Smiting me to smithereen. Uh-huh. And what do you want? Come on, spit it out. We've heard you've got tons of old books lying around, and we want to borrow the Liyue volume of the Tibet Travel Guide. Мы хотели бы заимствовать выпуск путеводителя по Тайвану, посвященный Лиюэ. Don't get me started on the topic of my books. After the chasm was sealed off, the family mining business started going south. Then the Fatui started working to sabotage me. Добывающего предприятий моей семьи наступили не лучшие времена. Затем To pay off my debts, I had no choice but to pawn off my beloved book collection. Every last book. Do you have any idea what that means? Что это для меня значит? Грустишь, потому что ничего почитать. Скучаешь, потому что... Wrong.
That was my life's work. I devoted my entire life to cure... It's useless ranting and raving at you like this. All I can do is try to save enough Mora to buy them back. Unless you have other business here, I'm done talking to you. Goodbye. Off you go. Go on, go. Please tell me that you didn't pawn Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd. Legend of the Shattered Halberd. There's a title. I haven't... What? But we don't? That work was an epic-defining masterpiece. Granted, it was almost unknown at the time it was published, but over time it was the work that came to define the genre of martial arts novels and sparked a plethora of imitation works. Barely any copies of the first edition were ever printed. The later edition inexplicably went out of print, almost as soon as it was released. A shame, given what it allegedly added to the original story. Yes, that's right. How did I forget? The original edition's 6th volume of that work is so rare. You mean you still have it? Yes, it is my one and only... Hey, Chang! You've got some nerve keeping me and my boss waiting like this. I need an answer. Will you sell the I'm sure you don't need me to remind you that if you mess with Gentry Moutsai... Oh, you again. But you know I can't afford to give a 70% discount on the price. I'd never be able to buy my collection back. That's your business. The question is, do you want your books, or do you want food on your plate? Perhaps you'd like to... Whoa there, friend. Come on. This gentleman is either willing to make a deal or he's not. You can't force him to sell against his will. Just who do you think you are? Keep your nose out... My liege, I am but one who comes to the aid of this gentleman in his moment of need. I am Xingqiu. Guhua clan? Did you hear this clown? He thinks he's a Guhua master in this day and age. Oh, there was me thinking the last granddads of Guhua had keeled over and died by now. Who were you supposed... Justice is blind to our backgrounds, my friend. That just makes me someone trying to do the right thing. But you? The weasel who does the tiger's bidding may be less powerful than his master, but he is no... Get a load of this guy. Just you wait. You'll be... And you, Chang, you're selling that core lapis whether you like it or not. Oh, how the wolves prey upon the fallen tiger. My days are numbered. So, just to come back to what we were talking about earlier, could I get a yay or nay? Oh, what does it matter now? I can't expect anybody to care about me anymore. 3 long years I have waited for this day. Words cannot express my gratitude. I, Xingqiu, vow to repay this great act of generosity. All right, give it a rest. Just bring it back when you're finished. Sorry, but I'm not about to put my hopes in some... Hey, where are you going? We've still got a job to do over here. Потом уже идем. То мы в эту миссию, в этом видео мы выполним эту миссию и будем заканчивать. Сегодняшнее видео после всего остального, что мы проходим эту миссию. Можно сказать, что это видео позволит мне миссии из моего So, you like reading, huh, Mr. 5-second hero? Oh, amazing! I never saw that. Hello?
Shincho? Anybody in there? No wonder this book is so highly sought after. How can they bully poor old Chang the Ninth like this? Forcing him to sell his ore for dirt cheap? It's daylight robbery, pure and simple. Don't forget me. I'm in too. Oh, so now you can hear what we're saying. The reason I borrowed this book is that it would be a real pity if Chang the Ninth ended up having to pump, and I meant every word I said to Chang the Ninth. I will return his act of kindness. It is the I will be custodian of this book, and I will also help find a way to buy back the rest of his collection. Of course I do. An initial plan anyway. I still need to work out the details. Give me a second to reflect. It shan't take but a moment. You're still here? What is this, a game to you? You think no one's really gonna get hurt? I gotta hand it to the Goofball clan. With your lack of numbers and talent, you make up for in gut. Oh, I'm sorry. Did I say Goofball clan? There's a saying that goes, the insect that shakes the oak tree ludicrously overestimates its ability. Quit quoting proverbs at me. Please leave this place. I will not tolerate an attempt to coerce an honest trader, especially when the one you seek to threaten is one to whom I owe a debt of... It's cute that you want to stick your neck out for Chang and all. But you picked the wrong time, you little punk. I brought the Fatui to back me up. A whole army of you and your little Guhua buddies wouldn't be able to help you now. I may be young, my liege, but the path I have chosen makes me... Oh, great speech. Are you here No, my sword! Rain outlines your face. Let me amuse myself a little. Witness the power of Guhua. Over here! Rain. I thought that was just a regular pendant you were wearing, not a vision. You won this round, but you better watch your back. Would it be too much to hope they've learned their lesson? Yes, though I try to avoid using it. I dislike the unfair advantage it gives me against my opponents. Though I long to restore Guhua to its former glory, it is no easy task. They've gone for now, but they'll be back looking to cause more trouble before long. I'll see to it that no harm comes to those who show me kindness. There is a just and unjust. It's not like the Fatui to pick sides in a business dispute. But the confident demeanor of their errand boy suggests there is substance to his words. There must be a deeper level of collusion at work here. He mentioned Gentry Maotai. I know this name. He has a stately residence in Liyue Harbor. Maybe the two of you could go and investigate. That idea works, but... Me? I have other things to look into. Let me see. Let us... You really have stuff to do? Are you sure you're not just using us as your... Wow. So that's how that turned out. This whole passage is just... extraordinary. Ugh, this guy is so annoying! Paimon just wants to slap him right in his stupid face! Fine, but as per tradition, Paimon gets to pick an ugly nickname for him.
From now on, he shall be known as Gua Geek. Мама, да, конечно, пипец, блин, какой, блин, книжку придумала. You go first. No need to wait. One more page. О, мы тут задание выполнили, молодцы. Ну а следующее задание мы уже выполним в следующей серии.